Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of millions and millions of Hindu people of all classes and sects. ভাগ্য বলে কিছু নেই, যা আছে তা হলো শুধুমাত্র কর্মের ফল, যা প্রত্যেকের চেষ্টা ও যত্নের ফলে গড়ে ওঠে। Never compromise your values to please other people. Keep your self-respect and walk away. He who has infinite patience and infinite energy at his back will alone succeed. ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখো, কোনো চালাকির প্রয়োজন নেই, কারণ চালাকির দ্বারা কোনো মহৎ কার্য হয় না। ভালোবাসা দাও, সেবা দাও, সাহায্য দাও, যতটুকু তোমার কাছে আছে সব দিয়ে দাও, কিন্তু সাবধান, বিনিময় কিছু চেয়েও না, তাহলেই দুঃখ পাবে। যদি কোনো কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ো, তাহলে বিশ্রাম নিতে শেখো, কাজটি ছেড়ে চলে যেও না। You have to grow from the inside out. None can teach you, none can make you spiritual. There is no other teacher but your own soul. He who has infinite patience and infinite energy at his back will alone succeed. You cannot believe in God until you believe in yourself. My thanks also to some of the speakers of this platform who, referring to the delegates from the Orient, have told you that these men from far-off nations may well claim the honor of bearing to different lands the idea of tolerance. And I fervently hope that the bell that tolled this morning in honor of this convention may be the death knell of all fanatism, of all persecutions with the sword or with the pen, and of all uncharitable feelings between persons wending their way to the same goal.